What's up, everybody? How are you doing? I hope you're all well. Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Helen Nganga. Yeah, today I'm here doing podcast. Unfortunately, I'm alone. I was expecting someone. Unfortunately, I can't let it down, but you have to do what you have to do. Ama namna gani? Yeah, Biblia inasema mwihoki mundu ni murume. You cannot rely on people 24/7. Anyway, I'm looking for a podcast partner. So if you think you can do what I do, just leave a comment. I'll look for you. Ama namna gani? Yes, we have to make this work no matter what. So guys, if you're new here, welcome. This is the channel to be. If you have not subscribed, make sure you subscribe. You like, comment and share. Then unaweka pale ka notification so that every minute I get to upload a new video, ukue notified so that you can keep in touch. You can know what we do here, and God will bless you. For the returning subscribers, thumbs up. God bless you for always tuning in, for always supporting my work, and yeah, say hi. Usiwatch tu hivi, just leave a comment, like hivi, at least nijue I am not alone. So back to my ground. Tunasema leo, marriages must work or must not work. Either way, we have to live. Namna gani? So today we are looking at things that destroy marriage more than cheating. Currently, we don't care whether you cheat or not. We don't care because we can cheat. That is the slogan, but in real sense, that is wrong. So we are looking at the things that destroys our marriage more than cheating. Oh, unasikia currently unajua kuna watu unaona bwana yangu ako hapa ameomba mtu mwingine pale. And I don't care. It's their life, Hakuna pahali naingilia. So yeah, there are people who are living, unajua huyu ni kwa wife wako, and life goes on. Cause kuna vitu zingine more zenye zina destroy marriages more than cheating. Unaachaga mzee wako unasikia, huyu alimwacha juu ameomba nasi juu wapi ako na bwana mwingi bibi mwingine wapi. No. Currently we are not living because of cheating. Cheating is wrong, very wrong, But ukiwa na watoto you will weigh. So do not give birth. Not just give birth because you ulizaliwa and you have to repay. Kitambo we used to say, ati juma mangu alinizaa, hata mimi lazima nizae. That slogan is outdated. Do not give birth because your mom gave birth to you. Do not try that at home. Give birth because you want to. Because you know you can raise those kids. The reason I'm telling you this because you will be stuck with those human beings forever, and those human beings will make you tolerate bullshit forever until they grow up. Not forever, until they grow up. Are we together up to there? So, apart from cheating, there are other things that unaangalia hivi unasema, hata fadhali huyu mzee angekuwa na cheat. Are we together? There's some things unaangalia hivi unasema afadhali angekuwa kiombani, cause now what the hell is this? What is this marriage? What type of marriage is this? So today we are looking at those things that zinafanyaga marriages zinaenda like karoboi. If you know karoboi, ikisha mafuta inaendaga from now bright, inaenda ikididimiaga inaenda inazima shwi. That is what is happening. Na ukiacha mzo wako unasikia watu waliseparate, people rush into conclusion that alikuwa na kwani mzee alikuwa na bibi mwingine, kwani alishikwa na wagashi. Those things, But today we are looking at some other things zenye zinafanya marriages zifanye nini? Ziishe. Number one is neglecting your partner. You are neglecting your partner. Tunawa neglect ama wanatu neglect. If your husband, especially men, kuna men, they make their wives to stay at home kwa sababu ati waangalie watoto. That slogan, mama, do not sit at home. Kwa sababu you are relying on someone. Una depend on someone for everything. So this person anaweza kuwa hata hacheat,
but amekuneglect, ni mstingy, hataki kukupea pesa for maintenance. He's always working, maybe amekuneglect in some way sana emotionally. You are neglected emotionally. Huyo mtu hakufikiri anywhere. Wewe uko tu kama ile kiti aliacha kwa nyumba asubuhi. He is busy somewhere, whether cheating or something, I don't know. Anaweza kuwa na cheat na huko, ama ako busy, hakumbuki hata ako na bibi. There's nothing ya outing ama nini. So muna neglectiana. Una neglect your husband. You don't look after him. Unamwangalia tu kama anakaa tu kama gunia ingine. Most of us we have failed there. Tuna neglectiana. Uwe mko tu kwa marriage because at one time you fell in love, na maybe hata haikuwa love, ilikuwa last, and you mkazaa katoto out of that. So you are stuck together kwa sababu ya haka katoi. So muna neglectiana. Nobody cares about anyone. Hakuna mtu anataka kujua unafikiria nini, unafeel aje, how are you doing na hii current situation ya economy. People have neglected their partners, and that could create your distance. Unaanza kuona this one have to replace this one. This marriage is so boring. Si boring, ni nyinyi wa boring. Dr. Marriage. Another thing is that inafanya watu wa kunini, hiyo unaweza pia kuna vile iko na correlation na workaholic. Workaholic. That is number 2. Workaholic ni wale watu 24/7 they are working. Men, especially Kikuyu men. Hey, Kikuyu men ni wale anafikiria tu biashara. Akifika kwa nyumba biashara. Usiku biashara. Anatoka kwa nyumba saa 9 usiku. Anakuja saa 9 usiku. The foreign anakuja tuseme hata saa 6. Analala 2 hours ashachomoka. What are you? Nini unatafuta? What is more important than your family? Yes, they want that good life, that nini, but create time for your partner. Hiyo kazi unaweza futwa. Hiyo kazi inaweza isha ufirisike. Utabaki na nani? Your partner. Your family is the only thing that utabaki nayo important kwa hidden. So hata mothers, unapata mama wengine tumefanya kazi. We work. By the mtu anafika jioni, you don't want to be, utaki kusumbuliwa na anything kwa sababu already you are tired, kuna fatigue, uko na mashida ya 99. Unapata by the way there are some careers unapata especially watu wa finance. Hello, sisi tunajijua. Unajipataka you don't have time for anyone. Una time ya mtu. Wewe ni kazi yako ni kutafuta pesa na kufanya hesabu za kampuni. So make sure you balance your work and your family. Do not die working and lose your family. Another thing ni too much expectation. You are getting married because this man has a Mercedes Benz. Hujui aliipata wapi ama aliipata aje. So you're expecting this man because now he has a car, he will be able, especially ladies, tunakaa hivi unaona mtu ako na gari, you think ako na everything. My friend, enda kwa ground. You're expecting someone to carry every single burden, financial burden yako, from how you look, how you dress, whatever you eat, everything. Really? So ukienda pale kwa marriage unapata niliona gari tu, huyu mtu hawezi, kazi yake tu ni, na hujui. Unajua a car is a means of transport. As much as iko na luxury fulani, but we buy that car because we want to be, itakuwa easy for us to rush. Maybe kama umeitwa juu ya mtoto, you are able to. Kama umeitwa errands, you are able to. That does not mean I have a lot of money when I have that car. So ladies, if you are looking for a car, unaangalia mwanaume hivi, unamwangalia hivi, unaona huyu ako na pesa. Ni ile tu huyo mtu na mtu wa nduthi na bike, they are the same. It's just that huyo alinunua something expensive kidogo kuliko huyu wa nduthi na nini na bike. It's a means of transport. It's not an identity that huyu mtu ako na do.
Yes, kuna wenye wako nazo, but some marriages zina fail kwa sababu you thought huyu mwanaume kwa sababu anaendesha hii gari atafanya nini? Atakuweza kufanya everything that you want. So unaenda kazi yako ni kukaa tu kwa nyumba kukula na kuzaa, my friend. Hey. Baadaye unapata you're becoming a burden to your partner, mnaanza kukosana kwa sababu what you thought is not what you. Na yeye alikuwa maybe he was genuine, he wanted someone mwenye watasaidiana. Unafika kwa ndoa, you just sit down and let the man do everything yenye unataka. Another thing is addiction. Addiction, oh my God. Alcohol addiction. Kuna addiction zingine za games. Men sijui wameenda football. Wengine kuna addiction za other drugs. So most of the time uko addicted to that thing, especially alcohol. Unapataga you don't have time for your partner. Unakuja tu kiwa matei. Unalewa tu. You just drink and you na baadaye definitely utakuwa irresponsible, alafu baadaye mwanamke ama mwanaume mwenzako anatoka. Even women are drinking like something else. Pita pale nini Nakuru town. Enda town uone venye watu wanachapa. Not only in Nakuru, so many places in Kenya, ama outside, even in other countries, like America, ukienda kuna streets za drugs. Kuna drugs zingine zinakufanya zuzu. Hufikiri, hufanyi anything, you are just there. So if you can stop these things, you will save your marriage. Another one, when you get married, you tend to relax. Relax. There's no that hakuna ka attempt to learn something about marriage. Munaja tu mmekuja, wewe ni mwanamke, wewe ni mwanamume, yeah, let's do it. Let's continue. Hakuna tia, how does this thing work? How will I make my marriage work? Nawaambia hivi kwa sababu I'm also a victim. I'm also suffering. But sasa these are some of the things zenye zinafanya unaangalia hii ndoa hivi unashindwa hii nitatoboa kweli. So I'm telling you, not because I have perfected in my own. Mine is so terrible. But I'm telling you because we need to learn. If you can do this and you love family, kama unapenda family and you'll try and fix this, you'll save your marriage. For those who are ready to learn. Others, chukua moja uwei kama ukonaona kama hakawezi pia, it's okay. Another thing is sex. People are doing it for the sake. Unafanya tu for the sake of you are in that house with this person, not because unaifanya ni kama rent, the way you have to, lazima ulipe that rent. Juu unaishi kwa wenyewe. You see that thing that I have to pay this rent because this house is not mine. The same case kwa marriage unafanya, I have to do this because I'm living with this person. I got married not because you value each ama you know what I'm saying? You know what I'm saying? Yes. Thank God it's raining. So number 7, lack of communication. Communication, people are not communicating. Watu wako wamezima tu. You are suffering on your own. Your husband is suffering on his own. Unapata create distance. You're opening up to someone else. He's opening up to someone else because I don't know. Kuna trust. I don't know whether ni trust ama watu wana develop silent thing. You silent treatment. Mtu akosea hivi like mimi yenyewe am a victim. Mimi naweza nyamaza ushindwe kama ni mimi nawapea moshene hapa. Because I don't want to say something yenye nitakuja ku regret, or to do something yenye nitakuja ku regret. Baadaye when it piles, hakuna marriage hapo, my friend. So we better start communicating. I'm also learning. I went to class to learn these things. So another thing in friends, marafiki. Men, you have those men wenye they don't care about their wives. Kuna watu tu hawakei. So they are influencing others. Wana recruit others to be like them.
unapata huyu analala nje akitaka, so anatafuta wa Helen walalage na yeye wapi, uko kwa maclubs or something. Unapata mwingine anasema I treat my wife like this. Kuna kitu mwanamke anaweza niambia akikuja huku, that's how ana educate nini. And if you are not wise, utafuata matabia za huyu mzee. People have nothing to lose, by the way. Ukiona mtu mwenye anatreat bibi yake hivyo ama bwanake hivyo, they have nothing to lose. Those people have given up in their own lives. Unaangalia hivi unasema, hey, am I expecting this person to love me? So friends, men wanarecruitiana kwenda kulewa pamoja, kucheza ball pamoja, kufanya 1 2 3 pamoja, all those So men wanarecruitiana kwenda kulewa, kwenda kuwatch ball, na labda mtu amekosana bibi yake, alafu anakurecruit wewe ukosane na wako. That is how men work. Women tunapeana advices. Unapata mtu anakuambia mimi siwezi fanya hivyo, na kwake anafanya. Wewe kama mjinga, you follow your friends nini? Advice. Unaenda up wapi? Mna end up ruining your marriages. So these are some of the things zenye unapata. Apart from cheating, yeah, it's the norm currently, watu wanafanya venye wanataka, and that's why unapata our God is very angry at us, kwa sababu hii dunia imekuwa ni kama Sodom and Gomorrah. There's no difference. But sasa apart from cheating, kuna hizo vitu addiction, kuna workaholic, kuna ingine wako don't care attitude, they can do anything, watu wanajifanya madonti, but one day you'll care. You know the person you are neglecting today. I have seen men, especially men, hamuna bahati, by the way. Hamuna bahati. Mwanaume mwenye hajitambui sahi hana bahati. And that's why unapata we have so many single mothers out there. We have so many widow wamama wenye wamefiwa out there. Reason being, mwanaume anafanya kitu with an ego of being a man. Unaona yeye ni mwanaume, lakini kuna pahali, especially when it comes to your health, hiyo wanaume wako haimati, haihesabiki when it comes to your health. When the sickness comes, haitatambua whether ni wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke. That's where men fail to understand. So whatever you're intaking, it will only ruin your body, not your partner's body, not your father's body, not your mother's body, ni yako. Whatever you are doing to your body, the outcome utasuffer alone. Yeah, unaweza, yes, there's some wanasema una cheat, uletewa bibi yako ugonjwa. Imagine your wife will live longer than you. So men, try hard kwa sababu ni ndio hupotea sana. Unapata, cause especially me huwa naenda hivi, and I have seen men, old men, unamwangalia unashindwa, huyu kwani hana mtoto? Kwani hakuzaa ujanani wa mwake? Kwani hakuzaa? Anatafuta tu vibaru huku na huku, anakaa tu miserable. Lakini ukichunguza ako na watoto, but he didn't raise those kids. Hakusomesha watoto, hakulea watoto, alikuwa raha Nairobi. So watoto wali grow up wakijua mama ndi everything. Definitely, kama mtu alikutreat vizuri, utarudisha kwa uzuri. Kama ni vibaya, kwa ubaya. Wale wachache sana tunakumbukaga our fathers, especially the absent fathers. Oh my God. Currently uko na nguvu, kuna time itafika hauna nguvu ya kuombana, you don't have your nguvu ya kucheat around, you don't have that energy ya kufanya kazi, uko tu. So when that time comes, that's when you regret. But we have wise men, we have men who love their kids. Mi kama kuna kitu inani jazz, ama kitu yenye inani humble sana, is a man who takes care of his kids. Huyo mwanaume na God, huyo sasa ndio tunasemaga ni Mungu alimuumba kwa mfano wake. The rest, if you're not taking care of your kids,
then wewe si mfano wa Mungu. Kwa sababu if God is taking care of us all, ushaisikia mtu ameneglectiwa na God? Hakuna. But men, unapata mtu hapa ni school fees, hawa watoto ndio wanataka pampers, sahi hapa ndio kazi iko, anatoroka, anaenda anaolewa ama anaoa kasichana kengine, anakaanzisha tena another family. What have you done to yourself? Imagine living a kid mwenye ako class 2, 3, 4, 5, unarudi 0 kwa pampers. Between you and your wife, nani hana akili? Nani mwenye amejirudisha nyuma? You're running away from your responsibilities, unaenda kunaanza 0. From pampers, ulianza hawa pampers, umefika class 2, umechoka juu ya school fees ya 6,000. Tena unaenda huku ingine unaanza 0. By the time huyu wa 0 anafika class 2 penye ulikuwa ushaisha nguvu, ushazeeka. Are we together? So let's take good care of ourselves as couples. Take good care of your man and your wife, ama your woman, ama namna gani? So that is it for today. That was them. I had planned to do this with a lady somewhere, but kameniangusha. Anyway, the information ama the message imefika. So until next time, God bless you. Leave a comment. If you can do podcast like this one, if you can laugh like me, if you can balance, you can relate, you can, you see, you balance life. Una balance when it's like time for laughing and everything. Gedhogo, Gikuyu and Kiswahili. You're welcome to work with us. And let's meet in the next video. God bless you. Have a good night and take good care of yourselves. Until next time, bye-bye.